You can see the screen right now, isn't it? Can you see the screen? Okay. So today we are going to discuss two major things. One is we will be discussing a new topic which is in fact related to the MOSFET concept itself, which is called the MOSFET scaling. Okay. MOSFET scaling is the topic that we are going to discuss today, and after that we will be seeing a very small animated video of MOSFET working. So the topic today that we are going to discuss is MOSFET. So whenever you write MOSFET, you write in capital letters itself. Okay. MOSFET scaling. So first of all, what is scaling? That should be known to you, right? Scaling is actually whenever we discuss about creating smaller devices or smaller smaller equipments. So then we need to consider the size of the components also, right? So MOSFET is a very important component. As in the case of transistors switching capability is being made used in many of the digital circuits. Like, transistor is having a property called switching effect, right? It can create logic high and logic low. So that particular application of transistors is made used in most of the digital circuits. So we are having plenty of applications for this MOSFETs. So all the devices that we use currently, നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ devices ആയിക്കോട്ടെ, one prime concern is that the device should be very handy, or the device should be very small in size or compact. So as I mentioned yesterday, all the devices which are small in size will be having the components also in a smaller size. So MOSFET being a component for most of the digital circuits, its size getting smaller is very important for us. So size of the MOSFET getting smaller means എന്തായിരിക്കും മോസ്ഫെറ്റിന്റെ സൈസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് the distance between source and drain, which is called the channel, right? The distance or the yeah the space between the drain and source is actually called the channel, and reducing the channel length is of major concern in case of MOSFET. ഒരു മോസ്ഫെറ്റിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ചാനലിന്റെ ലെങ്ത് കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ that itself means that we are actually scaling down the MOSFET size. So MOSFET scaling in general means reducing the channel length of the MOSFET. Okay, we are reducing the channel length of the MOSFET, and we have many requirements for that. Why we do scaling? One reason is that in VLSI technology, or very large scale integrated, very large scale, integration circuits, we in fact require high package density or packaging density, we will call. കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐസീസ് ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് ഐസീസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് വിത്തിൻ സ്മോളർ ഏരിയ ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ, വി നീഡ് ടു ഡിക്രീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണന്റ് അല്ലേ? നമുക്ക് കമ്പോണന്റ് സൈസ് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. So packing density of MOSFETs can be improved by scaling process. That is, we can include more number of components in a particular area when its size is being reduced. So in general, if you ask me, then you can say like reduction of size, reduction of size. That is, you can say dimensions of MOSFET, reduction in the size or dimensions of MOSFET. Dimensions of MOSFET is commonly referred as scaling. Is commonly referred as scaling. And this can be considered as a definition, or in other words, you can say a reduction of size in the case of MOSFET actually reflects the reduction in the size of channel or reduction in the length of the channel. In other words,
In other words, reducing the channel length. Reducing the channel length can be considered as channel length can be considered as scale. Then, if you are asked with what are the advantages of scaling, that can also be asked. What are the advantages of MOSFET scaling? So, it obviously, yes, advantages. First one, as I mentioned, it improves the packing density. Okay, increases packing density. As scaling എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാന്നാണ്. When it comes into the case of MOSFET, reducing the size of the MOSFET means reducing the length of the channel. So that will, when we reduce the chip, I mean, when you reduce the MOSFET size, we can include more number of MOSFETs in a particular area. That means the packing density has increased. Increases packing density. Then the second point, you can say it will obviously increase the chip size. Sorry, reduces chip size. Reduces the chip size. It will reduce the chip size. And the third reason can say that it will, when the size is being reduced considerably, it will in fact reduces the power dissipation also. So it can reduce power dissipation, reduce power dissipation. And fourth point, you can say it will improve the speed, increases switching speed, increases switching speed. So all these are the advantages of MOSFET scaling. So if you're asked with the advantages of MOSFET scaling, you can mention all these things. If you're asked for what do you mean by MOSFET scaling, then you can mention that the reduction of size of all dimensions of the MOSFET is commonly referred as scaling. In other words, you can say reduction of size of MOSFET means we are reducing the channel length of the MOSFET. So this can be considered as a very small definition or detail of MOSFET scale. Increases packing density, reduces the chip size, reduces the power dissipation, increases the switching speed means it's a speed of switching from 1 to 0. When high state in the low state like switch ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് switch ചെയ്യാനുള്ള speed, that is actually we mean by switching speed. And this is actually the property that we make use in digital circuits. Like digital circuits, you know that digital circuits we always deal with ones and zeros. A transistor is capable of creating these ones and zeros. അതുകൊണ്ടാണ് transistors are mostly been used in the digital circuits. So അങ്ങനെ use ചെയ്യുന്ന transistors that should be of smaller size for increasing the switching speed, reducing the power dissipation, reducing the chip size, and for increasing the packing density. Okay. So this is one theoretical area that you can depend upon because this is actually the last part of your last module. So a question can be asked from this section. If your party there is no problem. Problems അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Numericals are not usually been asked from this side. This side is purely theoretical, so you can surely depend upon this section. അഞ്ചാമത്തെ module you can depend upon this part because this is purely theoretical. Okay. Okay. So we will just deal in detail. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. I'm just mentioning the introduction of it. So hope you have completed this. Okay. Then comes the question. So we have mentioned about what is MOSFET scaling, what are its advantages. Now we should know about the different types of scaling, right? Which are the types of MOSFET scaling? We're basically having two different types.
constant field scaling. One is constant field scaling, and the other is this one, constant voltage scaling. So these are the two different types of MOSFET scalings available. Constant field scaling, which is also called full scaling. Full scaling എന്ന് പറയും. And constant voltage scaling is called partial scaling, right? Partial scaling. It's another term that is used for referring this one. Full scaling and partial scaling. So ഈ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടേമിൽ തന്നെ what it actually means is known to you. Constant field scaling means we will be keeping the field constant. Okay, electric field or the magnitude of the electric field in the MOSFET will be kept constant. നമ്മൾ ആ ഡിവൈസിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് we are actually scaling the device, but at the same time we will keep the field magnitude of the electric field, internal electric field will be kept constant even when we are scaling down the device. നമ്മൾ MOSFETന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, but even in that case we are actually keeping the internal electric field, magnitude of the internal electric field as constant. Okay, so in this case constant voltage scaling, as its name mentions, we will be keeping the voltage constant even at the time we are scaling down the size of the MOSFET. MOSFET size നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും we will be keeping the we will be keeping a voltage constant. So constant field scaling is also called full scaling, whereas constant voltage scaling is called partial scaling. So നമ്മൾ ഈ സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും we will be scaling down the device by a factor called by a factor S. This is the factor actually used, which means this value has to be greater than 1 also. Which means if let you are having a MOSFET, okay, let you are having a MOSFET which is having the channel length 5. It is having a so-called thickness of 2. Let it be millimeter. For the time being, I will be mentioning it as millimeter. So if you are having the size of this kind, scaling this device means we will be scaling down all the dimensions of the device. So നമ്മൾ constant field scaling ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ we will be scaling down all the dimensions of the device by keeping the electric field constant. ഇപ്പം ഈ കേസിൽ ഇതിന് ഞാൻ S factor കൊണ്ട് scale down ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ this length will be scaled down to 5 by S now. This will be scaled down to 2 by S. Okay, if S എന്ന് പറയുന്നത് greater than 1 ആയിരിക്കണം, because നമ്മൾ by divided by S ചെയ്യുമ്പോൾ if it is less than 1 it will actually increase this value increase ചെയ്യുന്നത്. Our aim is to reduce the value of reduce the overall dimensions of the MOSFET. So നിങ്ങൾ S എന്ന് പറയുന്ന factor if you are taking it as 2, നിങ്ങൾ ഈ ഡിവൈസിനെ എങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക? 5 by 2. Now your scale down device will be having a length 2.5 and this will be divided by 2 and you will get 1. Clear? ഈ സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്ന MOSFET നമ്മൾ by a factor 2 scale down ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ we will be dividing that value by 2. Okay, clear? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി? ഇപ്പം 5 by 2 ചെയ്യും, so 2.5 will be the scale down device. 2 by 2, that is 1 will be the thickness. Clear? We will be fixing this scaling factor. This is actually called scaling factor. S will be defined. So MOSFET scaling, we will be defining a scaling factor. Yeah, we will be defining a scaling factor. S is called the scaling factor. So its value will be greater than 1. So in the case of constant in the case of constant field scaling, all the vertical and horizontal dimensions of the device will be divided by this scaling factor. All dimensions we will be dividing by this scaling factor S. Suppose you are having a device with dimensions that I will explain later. നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരു MOSFETനെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ we will be defining a scaling factor first. Okay, we will define a scaling factor which is greater than 1. അങ്ങനത്തെ value നമ്മൾ define ചെയ്യും. Then we will scale down all the vertical and horizontal dimensions of the device. All dimensions we will divide it by S and you will get the new dimensions. That is the scale down dimensions.
So ഇവിടെ I have a question to you. You know that how will you define the electric field? എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. How will we define the electric field? What is actually the unit of electric field? What is actually the unit of electric field? Can anyone tell? No, electric field ആടാ. നീ ഇപ്പം പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എനർജിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ electron volt is actually electron energy. I am asking about electric field. How will you define electric field? Electric field എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? What is the unit of electric field? Can anyone tell? നമ്മളിപ്പം കുറെ നോക്കുന്നു. We are actually in the last module and are not answering for this electric field unit or electric field definition. I think we discussed yesterday also what is electric field. Volt per meter or volt per. So if you are defining it, it will be voltage applied divided by distance. Voltage applied divided by distance will give you the electric field. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് പെർ സെന്റിമീറ്റർ യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പം ഈ സ്കെയിലിംഗ് ഡൗൺ തിയറി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് സ്കെയിലിംഗ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് സ്കെയിലിംഗ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് all the dimensions of the device has to be scaled down by a factor s. S എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ വെച്ച് we need to divide all the horizontal and vertical dimensions of the device. So in such a case, if we are dividing, this distance is actually a dimension അല്ലെ, ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ്. So scale down ചെയ്യുമ്പോൾ what will be the effect? This is actually constant field scaling. At the same time നമുക്ക് ഇവിടെ electric field we need to maintain it in constant. Electric field നമുക്ക് constant ആയിട്ട് maintain ചെയ്യാൻ വേണം. We need to scale down the device also. So how is that possible? That is my question. So the scale down device will be, I am calling it as EF1. EF1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ. Then the scale down device will be voltage divided by distance. I will be calling it as D. I am scaling down this distance by S. So if I need to maintain this electric field constant as this, ഇത് രണ്ടും equal ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ this will not be, these two values will not be equal now. അല്ലെ, ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ equal ആയിരിക്കില്ല. In order to make these two values equal, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് constant field scaling എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. We need to make these two values, even after scaling the electric field has to remain constant, right? Scaling means we need to divide the distance by S. Distance മാത്രമല്ല, all the dimensions will be divided by S. So we divided that by S and we need to maintain these two values as equal also. ഇത് രണ്ടും equal ആയിട്ട് maintain ചെയ്യണമെങ്കിൽ what should be the operation that you do? Can anyone tell? We need to make these two values equal even after scaling. Can anyone tell how can you do that? Any answers? Any answers? My question is electric field 1. I am taking electric field 1 as voltage by distance. Okay. ഞാൻ electric field 1 voltage by distance എടുത്തു. Electric field 2 എന്ന് പറയുന്നത് the scale down electric field ആണ്. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ the scale down after the electric field after scaling down the MOSFET or scaling down the device. Scaling down the device എന്ന് പറയുമ്പോൾ we will be dividing the dimensions of the device by S. Dimensions is D. Dimension എന്ന് പറയുന്നത് D ആണ് അല്ലേ. D is actually one dimension. So that distance is, or that dimension is scaled down by a factor S. നമുക്ക് വേണ്ട condition, this electric field has to remain constant. Constant field scaling ൽ these two values will be same. In order to make these two values same, what should be the operation that you do? നിങ്ങൾ എന്തും കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ D by S മാത്രം ചെയ്താൽ whether these two values be same അല്ല, you can apply അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തു നോക്കാം.
from 10 by say 10 by 2 ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക. വോൾട്ടേജ് വാസ് 10 and D was 2. So നിങ്ങൾ അത് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം 10 by, if I am using the scaling factor of 2, if I am using a scaling factor of 2, I'll be dividing 2 by, I need not make this complex. I hope you got the question. ഒത്തിരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. You can tell by this also. ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. See, I have two electric field values. ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, once I do the scaling down, I will be dividing the dimension by s. But at the same time, I need these two values be equal also. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can I do something here in order to make these two values same? ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് രണ്ടും സെയിം ആവണമെങ്കിൽ what should be the operation that I do? പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിഖിൽ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ എസ് ആണോ? ഏതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ എസ്? ഏതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ എസ് ആടാ? എസ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ്, അത് ശരിയാണ്. ബട്ട് ഹൗ വിൽ യു ഡു ദാറ്റ്? പറഞ്ഞു, നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാനിവിടെ ഡി ബൈ എസ് ചെയ്തു ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്കെയിൽ ഡൗൺ ദ ഡിവൈസ്. ഇനി ഞാൻ എന്തും കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് സെയിം ആവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ എയിം. കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡിൽ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ സ്കെയിലിംഗ് പ്രോസസ് ദ ഫീൽഡ് ഹാസ് ടു റിമെയിൻ ദ കോൺസ്റ്റന്റ്. എന്തുകൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർലി മനസ്സിലാവില്ലേ? ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്, ഞാൻ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം ഇനി? I need to do one more thing. What is that? In order to make the electric field constant. പറയൂ. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് സ്കെയിലിംഗ് അല്ലേ? കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് സ്കെയിലിംഗ് അല്ല. ഐ ക്യാൻ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ദ വോൾട്ടേജ് ഓൾസോ, റൈറ്റ്? ഇപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. വി ബൈ ഡി ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഡി ബൈ എസ് ആണെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ഡിവൈഡ്, ഐ നീഡ് ടു scale down this device also, right? This device voltage also. So if I do this process, ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയില്ലേ? That is dimension മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We will be scaling down the voltage also by the same factor in order to make the electric field constant. Clear ആണോ പറഞ്ഞത്? We need to make the electric field constant. At the same time, we need to reduce the dimensions also. So we reduced the dimension by dividing it by a factor s. But we need to make these two values same. ഈ രണ്ട് values same ആക്കണമെങ്കിൽ I need to divide both the sides by the same scaling factor. വോൾട്ടേജിനെ ഞാൻ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്തു, ഇതിനെയും സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. പറഞ്ഞ ലോജിക് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, കാരണം ഇവിടെ വി ഹാവ് ദ ലിബർട്ടി ഓർ വി ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം ടു ചേഞ്ച് ദ വോൾട്ടേജ്. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് സ്കെയിലിംഗ് ആണ്. ബട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് സ്കെയിലിംഗിൽ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ചേഞ്ച് ദ വോൾട്ടേജ്. വോൾട്ടേജ് ഹാസ് ടു റിമെയിൻ ദ കോൺസ്റ്റന്റ്. ബട്ട് ഈ കേസിൽ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വോൾട്ടേജ്. അപ്പം നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് വി നീഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ബൈ എസ് ഫാക്ടർ. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദീസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ്, ഈ സ്കെയിലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ദേ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ. They have to be equal, right? In order to make them equal, we need to divide the voltage also. We need to scale down the voltage also by the same factor s. So ഈ രണ്ട് s cancel out, you will be getting v by d itself, right? These two s will get cancelled and you will get v by d itself. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. We need actually the electric field to be constant. അല്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാനും പറ്റി, at the same time we got the electric field same also. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, fine. So on the other hand, in the case of constant voltage scaling, here the dimensions will be reduced by a factor s. At the same time, the voltage will be remaining the constant.
വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആണെന്ന്, യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സെവറൽ വോൾട്ടേജ് ടു ഡീൽ വിത്ത്. ഏതൊക്കെയാ? വി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് സ്കെയിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇനീഷ്യലി നിങ്ങളുടെ വോൾട്ടേജ് വി ടി എച്ച് ആണെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് സ്കെയിലിംഗിൽ ദിസ് വിൽ ബി സ്കെയിൽ ഡൗൺ ബൈ എസ്, ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഓൾസോ വിൽ ബി സ്കെയിൽ ഡൗൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് സ്കെയിൽ. ബട്ട് if partial അല്ലെങ്കിൽ constant voltage scaling ആണെങ്കിൽ this will be VTH itself after constant voltage scaling. This will be constant field scaling കഴിയുമ്പോൾ this will be the value, VTH by S will be the value. Constant voltage scaling ആണെങ്കിൽ this will remain constant voltage അല്ലേ, so this will remain the constant even after scaling down the device. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉള്ളൂ. We will actually make a tabular column for that. We will do that now. Next is actually a tabular column, which will be very helpful for you to study for examination. So remember, constant field scaling, we will be dividing the voltage also. We will be changing the voltage also. Constant field scaling, and in constant voltage scaling, all the voltages will remain the same itself. Okay. One is next is a tabular column, and you should write it along with me itself. Okay, just എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതിക്കോ. Parameters. Then we'll be discussing the different parameters. Then its value before scaling. Scaling in Mumbai, what was its value? Scaling. Before scaling, what was its value? Then after scaling. After scaling. After scaling, you can have two columns. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? Can draw straight lines, okay, and the straight lines. So after scaling means you can have two types of scaling, right? One will be constant field scaling, and the other will be constant voltage scaling. These two scaling methods are possible in case of after scaling. You can have these two possibilities. Okay, first parameter I am considering is channel length. Channel length. Before scaling, let the channel length be L. So after constant field scaling, it will be reduced by, right? Okay. What happens to the L value? L will be reduced by a scaling factor S. Constant voltage scaling also, there also dimensions will be reduced. L by S. Dimensions എല്ലാം that will be, they will be scaled down by the factor S. S എന്ന് പറയുന്ന ഒരു factor കൊണ്ട് they will be scaled down. There is no confusion in that. ഈ വോൾട്ടേജ് വരുന്ന ഒരു കേസിൽ മാത്രമേ there will be some difference, and case of some power densities and all. In channel width, അതും that is also a dimension, right? Channel width. If I am representing the channel width as W, it will be scaled down by W by S, and in constant voltage also it will be scaled down by W by S. No change in that. Third parameter, gate oxide thickness. അതൊരു dimension ആണ്. നമ്മൾ usually ന്യൂമറിക്കൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. T oxide എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, gate oxide thickness. Gate oxide thickness. That is represented as TOX. That's how we represent that, TOX. So എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് scale down ആകുന്നത്? In same process, T oxide by S now. In case of constant voltage also, it will be changing as T oxide by S. Okay. The fourth parameter that I am going to discuss is junction length, junction depth. In fact, junction depth. There is also another dimension, junction depth. It is represented as XJ. That is also scaled down by S. Scaled down by S. No change in that also. Fifth point. Power supply voltage. If I am asked about power supply voltage, and I am representing power supply voltage as VDD, how will that change now? ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക? Constant field scaling, how will that change? Constant field scaling voltage എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്? In case of constant field scaling, how does the voltage change?
Yes, that's it. It will be VDD. Constant voltage scaling, what will happen in the case of constant voltage scaling? It will be VDD itself. Yes, very good. Constant voltage scaling, there will not be any change. Constant field scaling, in order to make the field constant, the voltage also has to be scaled down by the factor S. Okay. Constant voltage, voltage will remain constant itself. Next, you have another voltage concept called threshold voltage, right? Looking into voltage in a area. Threshold voltage, and you represent that by VTH. Same is the case. VTH will be divided by S in the case of constant field. VTH will remain as such in the case of constant voltage scale. Okay. Some more parameters are there that I will discuss. But before that, I want to show you a video of MOSFET working. Since you are having exams, I will just show a video demo for that. Just tell me whether you can see the. Have you written this completely? This is not complete. We have a few more parameters left that I will discuss in the next class. Okay. Before that, I will just show you a video regarding MOSFET working. Hope you might have seen this video also. It's an animation video. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ till this much? Okay. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് just tell me. Okay. Can you see the video on the screen? Okay. One second. Let me just turn off.